Hello, welcome back to the channel. So in this video, I'll be just introducing you to modern form of periodic table. Definitely, I'm very sure that all of you know about modern periodic table and its construction. But just periodic properties tilkolbekadre some basic knowledge of periodic table, it is very much essential, and therefore we shall see briefly the construction of modern periodic table. See, in modern periodic table, totally as of now you can find 118 elements, and earlier ಎಲ್ಲ elements discovery confirm ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, and so many elements in this region ಅವುಗಳಿಗೆ even final name it was not given, but now all 118 elements they have been discovered, their discovery is confirmed and IUPAC has named that. So for example ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 118 it is said to be organeson, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 117, so I think it's astatine, hige everything it will be confirmed. One second, so it will be fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine. 117 the element it will be tennessine, right? So like that ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವೆ ಎರಡರದ್ದು ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯು ದಟ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, right? Okay, now let's see the construction of modern periodic table. As you can see, modern periodic table it is spread as 7 different rows, and these 7 rows which are there in modern periodic table, each row it will be called as period, each period. So therefore 7 different periods are there. So periods ಗಿಂತನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. We have 18 groups or 18 vertical columns you can find. So see, this is first column, this is second column, and similarly third to 12 columns they are here, and then further 13 to 18 columns illide. So these are known as columns, right? And the whole periodic table it has been divided into 4 different blocks. This also you know. So idu row 1 and row 2, that is group 1 and group 2, that are those are known as S block elements. Particularly group 1 elements they are known as alkali metals, and group 2 elements they are known as alkaline earth metals. You all definitely know this, right? Amele group 3 to 12 these elements they are known as transition metals ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, or D block elements ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 4 ಪೀರಿಯಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ 3D series, 4D series, 5D series, 6D series ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ, right? Then in this one more thing what you can find is that, so ಇದು ಈ 11th ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ, 11th ಕಾಲಮ್ ಆರ್ 11th ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಇದು ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇವನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ coinage metals. ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, gold and copper they are known as coinage metals. Then come to this group 5 to this group 10, idu sorry group 5 alla, group 13 to group 18, group 13 to group 18, these elements they are known as P block elements. So P block elements dalli matte nimge pratiyondu group ige sometimes separate ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, you can call them as noble gases. And this group 17 elements they are even called as, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಎಸ್ಟೈನ್, ಟೆನೆಸೈನ್, all this they are referred to as halogens, right? So halogens ಅಂದ್ರೆ acid producing ಅನ್ನೋ meaning. And then this group 16 ಅಂದ್ರೆ here oxygen ಬರುತ್ತೆ, head element it will be oxygen family it is even known as chalcogens family. Similarly nitrogen family ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುವಂತದ್ದು, it is pnictogen family. So this whole group 13 to group 18 it will be known as P block. And in fact this is not complete periodic table. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 57 ದಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 57 ಇಂದ 80 ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 6th and 7th ರೋ, ದಟ್ 6th and 7th ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, 57 ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟು ಫಿಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೇಜ್, ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ 4F series because their outer electronic configuration usually it ends in 4F. Similarly the other one it is known as 5F series, and their electronic configuration usually it ends in 5F orbital, therefore it is known as 5F series. And idu 4F series ಗೆ the other name it is lanthanoids, and
For 5F series, the other name it is actinoid, right? So all 118 elements, they have been distributed in this way, right? So now when we are discussing periodic properties, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಎರಡು ಥರ periodic properties ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೇ ಗ್ರೂಪ್ 1ದಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ದೆನ್ potassium, rubidium, cesium, francium, one by one down the group ಅಂತ ಹೇಳಂತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ periodic tables, in periodic properties. So to understand that this construction of periodic table is very much necessary. So therefore briefly I have given you a idea on construction of periodic table. Hope this has, in fact ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ periodic table ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, right? Say for example here see helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, oganesson, like this. If you can remember the whole series of noble gases, it will be good, right? Different mnemonics are also available. So maybe ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I'll just give you mnemonics to remember the things. But as of now, if you can remember it, good. So this also same thing: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, alkali metals, alkaline earth metals, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, like that. If you can remember everything, it's good, right? This is briefly about periodic table. So thank you for watching this video. Thank you again.